See here, today's topic is fossil fuels as energy sources and their impact on environment. Or this can also be called as non-renewable energy resources or conventional energy resources. This is an expected long question, and mostly 99% this you can see in your question paper. Now see here, what are non-renewable energy resources? In the morning, in the previous class, we have seen that there are two types, energies are two types, renewable and non-renewable. Renewable means, see here, renewable, non-renewable. We'll differentiate it. Renewable, these are naturally present. These are also naturally present. Okay. Then what is the difference? These are natural resources and they can be unlimited. Their number is unlimited. Here it is limited amount is present. Only limited amount of these resources are present. Non-renewable. Renewable means unlimited. Third one, they can be regenerated. Cannot be regenerated. Okay. Next one, fourth one, these can be regrown. Enduku regrown antunnanu? Because these renewable energy resources are forests, so the plants can be regrown. Cannot be regrown. Next one, fifth one, non-exhaustible. Ivi exhaustible. That means when you use them indiscriminately, the non-renewable energy resources get exhausted or depleted in environment. They cannot be synthesized. If they are produced also, they will take thousands of years together, long time for their renewal. But these, they do not undergo any type of an exhaustion. They are non-exhaustible. Next, sixth one, they do not cause no pollution. Next, these cause pollution. They cause pollution. Renewable energy resources, they do not cause any type of pollution, but non-renewable energy resources cause pollution. Next one, seventh one, these clean the environment. They do not clean the environment, they rather release greenhouse gases, leads to global warming. Okay, they lead to global warming. Next one, these examples are sunlight, forests, wind energy, tidal energy, geothermal energy, hydroelectric energy, biomass. These are the examples of your renewable energy resources. Coming to the examples of non-renewable energy resources, they are coal, petroleum, and natural gas. These are the three different types of non-renewable energy resources or conventional energy resources. Now, this is about your introduction to your non-renewable energy resources. So these non-renewable energy resources are natural resources that cannot be produced, regrown, or regenerated. These sources often exist in fixed amount, that is limited amount, and take a longer period for development. Next one, they get exhausted and they are called as conventional energy resources. These resources cause environmental pollution. Next, they release greenhouse gases leading to global warming. Now, see here, this coal, petroleum, and natural gas, all these are produced from your biological organisms or biotic organisms or ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? Now is it okay? Yes, ma'am.
Okay. See here, the biotic organisms, the coal, petroleum, and natural gas, they are produced from biological organisms, or you can call it as organic substances. Organic substances అంటే ఏంటి? Plants, when they die, they convert into organic compound called carbon. Humans, when they die, they will be converted into carbon. Like that, animals, when they die, they convert into carbon, organic compounds. So as they are produced from these three these three chemicals or coal, petroleum, and natural gas are synthesized from your biotic organisms or organic compounds. These three can also be called as fossil fuels. That is the reason our topic is, see here, fossil fuels as energy sources and their impact on environment. అంటే ఏంటి? ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఎలా ఎనర్జీ సోర్సెస్ లాగా యూజ్ అవుతాయి, వాటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, కోల్, పెట్రోలియం, అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, ది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ these non-renewable resources can also be called as conventional energy resources. Next, they are useful for domestic purpose. Then use aithe non-renewable energy resources for your cooking. That is, for cooking purpose they are used. That is firewood or fuel wood. Next one, in industries it is used. Ante this is natural gas. Next, industries, it will use coal. Next, transportation. For transportation, you will be using petroleum. Okay, see here. So for food or cooking purpose or domestic purpose, we'll be using gas. For industries, we'll be using coal. For transportation, we'll be using petroleum. All these three are used here. Now, of all these three, coal will occupy the first position. Of all the three fossil fuels, the usage of coal it will be occupying the first position. And all these three resources, fossil fuels, they cause a lot of environmental pollution. Okay, now coming to the next one, that is your coal. Now we'll start about coal. Fossil fuel is coal. So coal is also known as black gold. This is known as a black gold. So this coal is a black sedimentary rock. Endukantunaru din black gold? It is a black sedimentary rock formed from the coal mines. See here. So coal is a black sedimentary rock formed from the coal mines. Now, coal consists of mostly carbon. It has carbon. All of you must be knowing this. Coal consists of carbon along with hydrogen, sulfur, oxygen, and nitrogen. All these 5 things are present in the coal. మరి ఇది ఎట్లా? సల్ఫర్ ఎప్పుడు అంటే మీకు ఒక టాపిక్ ఉంది, డీసల్ఫరైజేషన్ ఆఫ్ డీసల్ఫరైజేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది సెకండ్ యూనిట్ లో. దట్ విల్ బి డీలింగ్ ఇట్ లేటర్ ఆన్. సో coal is also known as black gold. It is extracted from coal mines, and it is nothing but a black sedimentary rock formed at the bottom of the earth. And this coal consists of carbon, hydrogen, sulfur, oxygen, and nitrogen compounds. Next, coal is formed from dead organic matter. Ekkandi tayarayutundi manaki? Dead matter. When dead organic matter is present in the earth, under the earth's crust, this dead organic matter, it will be decaying. It undergoes a decay. అంటే ఏంటి? కుళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు మనుషులు అంటే మనం ఏదో కాలుస్తున్నాము చేస్తున్నాం, కానీ పూడ్చిపెట్టారు మనుషుల్ని చనిపోయిన తర్వాత. లేదంటే యానిమల్స్, తర్వాత ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు చాలా చెట్లు పడిపోతాయి, మనం ఆ చెట్లన్నిటిని పూడుస్తున్నామా? పూడ్చట్లేదు. ఇట్లాంటి ప్లాంట్ పడిపోగానే ఏమవుతుందంటే దాని మీద ఎన్నో ఇయర్స్ టుగెదర్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అవ్వగానే దీని మీద ఒక సాయిల్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లాంట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సాయిల్ దానిపైన ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. లేయర్ లాగా ఫామ్ అయితే ఈ మొత్తం ప్లాంట్ ఏమవుతుందంటే డిస్ అండర్గోస్ డికే, అంటే కుళ్ళిపోతుంది.
When the plant dies, it gets decayed. On that, after years together, small soil particles will be covering it, and this slowly it becomes black in color. This black color powder is known as peat. Okay, this black color powder is known as peat, and over millions of years this peat will start producing heat, and pressure of due to the production of heat and due to the pressure of the earth also produces pressure, and due to the production of heat and earth's pressure, this peat will transform into coal. That is, this black powder will transform into black sedimentary rock. అంతే. ఏంటి అంటే ఒకవేళ ప్లాంట్స్ అన్నా యానిమల్స్ అన్నా హ్యూమన్స్ అన్నా చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కుళ్ళిపోతారు. అవి కుళ్ళిపోయిన తర్వాత డికే అయిన తర్వాత వాటి మీద సాయిల్ స్లోగా పైన ఒక లేయర్ లాగా ఎన్నో ఇయర్స్ టుగెదర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో దానిపైన ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సాయిల్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చనిపోయిందంతా డికే అయిందంతా ఒక బ్లాక్ కలర్ పౌడర్ లాగా అవుతుంది. దాన్ని పీట్ అంటారు. పిఈఏటి, సారీ పీక్ కాదు, పీట్. నౌ దిస్ పీట్, this peat, what it will become is, this peat slowly it starts heating due to the earth's surface, due to the earth's heat. Along with that, earth also produces some pressure, and slowly the peat will convert into black sedimentary rock called coal. Okay, now this coal is produced. Coal is the primary source of how, and this is about the production of coal. Then what is uses? What are its uses? Coal is used in, it is a primary source of industrial energy. It is the primary source of industries. Avuna kada? This industries use coal as a primary energy source. The next one, the quality of Indian coal. See here, the quality of Indian coal is rather poor. It is poor in heat capacity. మనకి యూరోపియన్ కోల్, తర్వాత అమెరికన్ కోల్, వాటికి హీట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇండియన్ కోల్ హీట్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Okay, due to its low heating capacity, Indian coal is very much used in the increased production of electricity when compared to the European and American coal. This has increased production of electricity. అందుకోసమే throughout the world ఎప్పుడు ఇండియన్ కోల్ కావాలి మాకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి అని అడుగుతూ ఉంటారు. Now, so thermal power stations are located near coal fields to produce electricity. అందుకోసమనే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అన్ని మనకి కోల్ ఫీల్డ్స్ దగ్గరలోనే ఉంటాయి. అందుకే మీరు చూడండి, కొత్తగూడెం పవర్ ప్లాంట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉందా లేదా, విజయవాడ పవర్ ప్లాంట్, వీటన్నిటికీ ఏంటి అంటే ఈ కొత్తగూడెం నుంచి వచ్చే కోల్ ఉంటుంది దగ్గరలో కాబట్టి పవర్ ప్లాంట్స్ అక్కడ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోల్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఇప్పటిదాకా ఓకే, ఇదంతా బాగుంది. అది ఏం పని చేస్తుంది? Coal mines, see here, when coal mines causes number of harmful effects. These coal mines causes a number of harmful effects. What they will do is, coal which is present on the surface, అంటే ఏంటి, వాళ్ళు మీరు చూడండి కోల్ మైన్స్ లో వాళ్ళు తవ్వినప్పుడు బయటికి కోల్ వచ్చేస్తుంది, తీసుకొచ్చిన తర్వాత అంతా బయట పోస్తారు. ఆ పైన పోసిన తర్వాత ఆ పోసిందంతా వీళ్ళు ఎత్తి పక్కన ఇంకో ఎక్కడికైనా వేరే చోటకి వ్యాగన్స్ లోకి నింపడమో, లేకపోతే ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి లారీస్ లో ట్రక్స్ లో నింపడమో చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా సాయిల్ మీద అంతా కోల్ ఇలా కుప్పలు పోసేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోతే ఈ సాయిల్ మీద చిన్నగా కోల్ ఇక్కడ ఇంకా మిగిలిపోయి ఉంటుంది. ఆ పౌడర్ చిన్న గ్రాన్యూల్స్ ఆఫ్ కోల్. ఈ గ్రాన్యూల్స్ ఆఫ్ కోల్ ఏం చేస్తుందంటే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్ఫేస్ కోల్. Okay, the coal that is present on the surface of your soil, and this surface coal surface is exposed to air. It gets exposed to air. When it gets exposed to air for years together, it will start it will be forming iron sulfide. It will start producing iron sulfide, that is FeS.
అంటే ఏంటి, coal will combine with iron that is present in the soil and it will convert into iron sulfide, and this iron sulfide containing coal will be a little bit of red in color, so it is called as a fool's gold. This is known as a fool's gold. It will be giving the appearance of a little bit of reddish color or brown color tinge, so it is known as a fool's gold. Next one is, when this fool's gold combines with, see here, FeS, when combines with atmospheric air, it will be converted into H2SO4. Is it okay? సో ఈ సర్ఫేస్ మీద వేసింది మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోరు వాళ్ళు, కొంచెం పైన అలా చిన్న చిన్న గ్రాన్యూల్స్ గీరి తీసుకుపోరు కదా పారతోటి, అట్లా ఉన్నది ఏమైతుందంటే ఎయిర్ తో కలిసి ఐరన్ సల్ఫైడ్ అవుతుంది. ఐరన్ సల్ఫైడ్ రెడ్ కలర్ లో మారుతుంది, దీన్ని ఫూల్స్ గోల్డ్ అంటారు. ఇదేమైతుందంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ తోని చాలా ఇయర్స్ టుగెదర్ అట్మాస్ఫియరిక్ మాయిశ్చర్ తో కలిసి ఇట్ బికమ్స్ H2SO4 ఆర్ మాయిశ్చర్. It combines with atmospheric moisture and it will be converted into H2SO4. And this H2SO4 will be drained. It drains as water. ఇది ఏం చేస్తుంది, వాటర్ తో కలిసి కొట్టుకుపోతుంది. చూడండి, as water drains from mines as well as from the surface, అంటే ఏంటి, మైన్స్ లోకి కూడా వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తాం చాలా మిస్హ్యాప్స్ అవుతాయి, కోల్ మైన్స్ లోకి నీళ్లు వెళ్ళిపోయి ఎంతో మంది చనిపోయారు, లేకపోతే వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేసాము సేఫ్ గా అని అంటారు. అట్లాంటి కోల్ మైన్స్ లోకి వాటర్ వెళ్తుంది ఎప్పుడు, ఫ్లడ్స్, రెయిన్స్, బాగా రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు. ఈ మైన్స్ లోకి వెళ్ళిన వాటరు, ఈ వాటర్ రెయిన్ వల్ల ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ మీద H2SO4 గా కన్వర్ట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే, ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ మాయిశ్చర్ తో కలిసినప్పుడు ఈ రెండు ఏమైతాయంటే, దే స్టార్ట్ డ్రైనింగ్, మూవింగ్ ఇంటూ వాటర్ బాడీస్. వాటర్ దట్ ఈస్ లేక్స్, they will move into, see here, they will move into lakes and ponds. When they move into lakes and ponds, this is known as rock drainage. ఎందుకు రాక్ డ్రైనేజ్ అంటున్నాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కోల్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ సెడిమెంటరీ రాక్. అంటే ఏంటి, వర్షాలు బాగా పడ్డప్పుడు మైన్స్ లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి ఆ మైన్స్ బయటలోంచి వాటర్ బయటకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమో ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న సాయిల్ వల్ల ఈ ఫూల్స్ గోల్డ్ కూడా H2SO4 గా మారి అది వర్షం నీళ్ళ వల్ల అది కూడా వచ్చి లేక్స్, పాండ్స్, రివర్స్, స్ట్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. లేక్స్, పాండ్స్, స్ట్రీమ్స్, రివర్స్ లోకి. దీన్ని ఏమంటారంటే రాక్ డ్రైనేజ్ ఆర్ యాసిడ్ మైన్ డ్రైనేజ్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని యాసిడ్ మెయిన్ డ్రైనేజ్ అంటారు, మైన్ డ్రైనేజ్. ఇదేమైతుందంటే, దిస్ ఎంటర్స్ ఇంటూ లేక్స్, పాండ్స్, స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్, సో దట్ ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్, aquatic organisms like fish will die. The fish will die and the pH of the groundwater will be lowered to 2. అంటే ఏమైంది, వాటర్ pH ఎప్పుడు 7 ఉండాలి న్యూట్రల్, కానీ pH 2కి పడిపోతుంది. తగ్గిపోగానే ఏమైతుంది, ది వాటర్ బికమ్స్ ఎసిడిక్, అండ్ వెన్ వాటర్ బికమ్స్ ఎసిడిక్, ది aquatic organisms will die. This kills aquatic organisms by drastically decreasing the pH and groundwater. Okay, this is thing. Next one, coal mines, what they will do is, coal mines, they produce methane. They produce methane gas, which is a greenhouse gas, which is more effective than carbon dioxide. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా ఇది డేంజరస్. So coal mines produce methane gas, which is a greenhouse gas that leads to global warming, and it is potentially greater, causes potentially greater global warming than carbon dioxide. Next one, when coal is burnt, see here, when coal is burnt in power plants లో ఏం చేస్తారు, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో coal is burnt in power plants to produce electricity. Okay, when it is burnt in power plants, dangerous gases will be emitted, which causes threat to the gold mines and also to air pollution. ఇదేమైతుంది, డేంజరస్ గ్యాసెస్ ఎయిర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ గ్యాసెస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే, దే కాజెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ది థర్మల్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ గోల్డ్ మైనింగ్, అంటే ఏంటి, మన కోల్ మైనింగ్ చేసినప్పుడు మనకి కోల్ని ఏం చేస్తారు, క్లీనింగ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తారు. At every step it leads to, see here, at every step this leads to
air pollution. Okay, next one. This surface mining completely eliminates local vegetation. అంటే ఏంటి, ఒక సర్ఫేస్ మీద మనకి ఇందాకే చెప్పాను, ఈ సర్ఫేస్ మీద ఇట్లా కోల్ వేసేసి దాన్ని అంతా తీసి గీరి తీసేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ చిన్నగా ఉండిపోతుంది కోల్ అని చెప్పాను. ఆ కోల్ ఉండిపోవడం వల్ల లోకల్ వెజిటేషన్ గెట్స్ డెస్ట్రాయిడ్, ది సాయిల్ ప్రొఫైల్ గెట్స్ డెస్ట్రాయిడ్, and the animals will die in that particular area because of high heat. Next, the air quality gets degraded. That leads to the breathing problems in the humans who are living in that nearby coal mine areas. Not only that, this leads to respiratory illness, asthma, and lung infections. Next is, this coal damages the environment by producing large amount of carbon dioxide. Now coming to the natural gas or oil, that is petroleum. Okay, petroleum. See here, the sedimentary rocks containing plant animal remains about 10 to 20 crore years old are the sources of mineral oil. Ante emaindi, sedimentary rocks, the sedimentary rocks which are present containing your plant animal remains. ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఏముంది, స్కోల్ లాగానే దీనిలో చనిపోయిన ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్ అన్ని డికే అయిపోయి సెడిమెంటరీ రాక్స్ గా మారిపోయి ఎన్ని ఇయర్స్, 20 crore years, 20 crore years భూమి లోపల అవి అట్లనే డికే అయిపోయి ఒకదాని మీద ఒకటి లేయర్స్ ఆఫ్ సాయిల్, దానిపైన చనిపోయిన ప్లాంట్స్ మీద, యానిమల్స్ మీద, హ్యూమన్స్ మీద, ఒక లేయర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మీద, చనిపోయిన ప్లాంట్స్ మీద, యానిమల్స్ మీద డికే అయిపోయిన తర్వాత వాటిపైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ పడి 20 crore years, 10 to 20 crore years అయిన తర్వాత అదంతా ఒక సెడిమెంటరీ రాక్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సెడిమెంటరీ రాక్ గా ఫామ్ అయితే ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ రిలీజెస్ పెట్రోలియం, or you can call it as natural oil. Okay, it produces petrol. These are very unevenly distributed in earth. అంటే ఏంటి, ప్రతి ఎర్త్ కింద అన్ని చోట్ల పెట్రోల్ లేదు, కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఈ పెట్రోల్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ వెరీ అన్ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ఎర్త్. నౌ ఆయిల్ ఈస్ ది లిక్విడ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. దీన్ని ఏమనాలి, ఇట్ ఈస్ ది లిక్విడ్ fossil fuel. It is a liquid fossil fuel. Next one, oil is often referred to as petroleum. Oil is present in between the rocks or within rocks themselves. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ విదిన్ ది రాక్స్, ఈ రెండు రాక్స్ మధ్యలో ఆయిల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హీటింగ్, టు మేక్ ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్యాసోలిన్ అండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆల్సో. మనందరికీ తెలుసు పెట్రోలియం ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పెట్రోలియం ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ హీటింగ్ పర్పస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్యాసోలిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ ప్లాస్టిక్. గ్యాసోలిన్ అంటే కిరోసిన్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, India has the largest portion of tertiary rocks and alluvial deposits with plenty of oil. మనకేముంది, alluvial soil ఉంది, alluvial deposits ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో. నెక్స్ట్ we have tertiary rocks, and all these they have petrol, they have petrol deposits in them. Now this ONGC, that is ONGC, Oil and Natural Gas Company, which is owned by the government of India. ONGC has been involved in extracting these underground oils from underground of the earth to meet the needs of the country. అంటే ఏంటి, ONGC నుంచి వాళ్ళ పని ఏంటి, ONGC పర్సనల్ అంటే టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ పెట్రోలియం ఫ్రమ్ ది అండర్గ్రౌండ్. నెక్స్ట్, these they will start drilling and they pose high hazard to the aquatic population. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఓషన్లోకి వెళ్ళి ఓషన్లో డ్రిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, డీప్ ఓషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి సముద్రాల్లోనూ ఓషన్స్ లోను వాటిలో కింద వరకు ఆయిల్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఒక పైప్ లైన్స్ గా పంపించేసి దాన్ని ఇట్లా భూమిని డ్రిల్ చేస్తూ ఉంటారు. డ్రిల్ చేసేసరికి ఏమవుతుంది, మనకి పెట్రోల్ బయటకు వస్తుంది. అట్లా చేసినప్పుడు దిస్ లీడ్స్ టు అక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ డెత్. అంతే కదా, వీటి వల్ల aquatic organism, it is hazard to aquatic organisms. Next, these fossil fuel wells can produce methane. They produce methane gas, and which also causes adverse effects on the earth. That is, it causes air pollution and water pollution. And next one is
Now it also releases sulfur dioxide, and this sulfur dioxide mixes with the moisture of air, and this converts into H2SO4, and this starts raining as acid rain. And these acid rains, they will destroy the aquatic organisms. Not only that, they will destroy the plantation on the earth, and they will cause damage to the human as well as animal health. Now, what happens is, this petroleum, now what happens is, these ONGC is drilling this gas or petroleum, and this petroleum, while they are drilling the production, they are producing the petroleum or removing the petrol from the underground of the earth. During that time, the oil will spill on the ocean. That leads to oil spills on ocean. And what happens is, at that particular area, the ocean water will be covered by a blanket of oil. And due to that, it will not allow the sun rays to reach the aquatic environment, so that oxygen production is stopped. And when oxygen is not there, the aquatic organisms will start dying. It is a hazard for the organisms because of these oil spills also. So these are the different things for your different effects or impact of petroleum on your environment. Not only that, these acid rains, they also damage coral reefs. మీరు జువాలజీలో చదువుంటారు. They also damage coral reefs. Next one is coming to the natural gas. See here, natural gas. Natural gas can be used both as your energy for industrial purpose, as well as it is used for cooking purpose also. Is it or not? Natural gas, andariki telusu, it is used for electrification, as well as it is used in the industries. Along with it is also used for cooking. Next, these power plants are constructed in short periods, which చాలా తక్కువ టైంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. The liquefied petroleum gas, that is LPG. అందరికీ తెలుసు, మన గ్యాస్ పేరు LPG. దీన్ని ఏంటి అంటే liquefied petroleum gas. This liquefied petroleum gas LPG is used for household cooking, and this gas is also used for fertilizer plants. Next one, it is a gaseous form of fossil fuel. దీన్ని ఏమంటారు? లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ అంటే పెట్రోల్, గ్యాసియస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏమో న్యాచురల్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ లైటర్ దాన్ ఎయిర్ అండ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మీథేన్. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మీథేన్. And what are the effects of methane? We know it. It causes global warming, that is greenhouse effect. Next one, this is composed of methane, which is odorless, and this causes our threat to the environment. Due to the కానీ మరి ఇది గ్యాస్ మనకి బయటికి లీక్ అయినట్టు వాసన వస్తుంది. చూడండి, మన గ్యాస్లో మనం వాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా గ్యాస్ లీక్ అవుతుంటే స్మెల్ వస్తుంది, కానీ యాక్చువల్గా మీథేన్కి స్మెల్ ఉండదు ఈ ఎల్పిజికి. కానీ దీనికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఓడర్ని దానికి కలుపుతారు, అంటే ఒక స్మెల్లింగ్ ఏజెంట్ని దానికి కలుపుతారు, సో దట్ ఇట్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ ఈజీలీ. దిస్ అంటే ఏంటి అంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది పెట్రోలియం, and this gas is useful for your electrification as well as your production of your cooking gas. Next, burning natural gas produces air pollution like nitrogen dioxide, nitrogen oxide, and carbon dioxide. These are produced because of burning this LPG gas. In addition to small amounts of methane, mercury and sulfur dioxide are also emitted. And sulfur dioxide is also emitted during when you use this. సో ఇగోమ్మా, నాకు ఇంకా 1 minute ఈ క్లాస్ అయిపోతుంది. 1 minute లోపల ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ అండ్ అగైన్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీ. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఒక్కటి లింక్ పంపిస్తాను, అందరు ఇమీడియట్ జాయిన్ కండి అమ్మా. ఓకే.